সন্ধ্যা 6টা, নর্থ লন্ডনের মনোরম ভেনিউ মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড। লন্ডন সহ সারা ইউকে থেকে একে একে পৌঁছতে থাকেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। তাদের অভ্যর্থনা জানান কেটারিং সার্কেল টিম। ধীরে ধীরে পুরো ভেনিউটা পরিণত হয় এক বিশাল মিলন মেলায়। রেস কবিরের দরাজ কণ্ঠের আহ্বানে প্রথমে মঞ্চে আসেন জনপ্রিয় উপস্থাপিকা এলবিসি রেডিওর প্রেজেন্টার লিসা আজিজ। Ladies and gentlemen, good evening. Please welcome your host for this evening, LBC radio presenter Lisa Aziz. The journey began then with the first roadshow, which took place in Southend-on-Sea. Receiving a huge amount of attention and support, the Catering Circle continued their roadshows visiting Birmingham, Bristol, Luton, Cardiff, Portsmouth, Scotland, Newcastle and Oldham. Curry house owners were simply very happy that someone was doing something about the curry crisis. So where did it all begin? Let's take a look now at how this great industry actually started. London, one of the fastest growing cities of the world, and we are the proud citizens. With a population of 8.6 millions, the city is home to any and every ethnic group we can think of, and as a consequence, we can find any and every type of food dish we could wish for. And it's no wonder that the British food industry is one of the most profitable business sectors. In Contextual Story, we would like to focus on Indian food industry. Our love of herbs and spices in Indian foods can be traced back 400, maybe more than 1,000 years. During Richard I and II's reign, spices were used in royal kitchens in the 1390s. Cookery books of master chefs of Richard II have left books of some of those spicy recipes using nutmeg, cinnamon, cloves, cumin and aniseed. Europe wanted the wealth that spices could bring and sent out explorers to find the way. Vasco da Gama sailed the waters of Africa to India on an exploration to discover the routes to spices, and in May 1498 he landed on the Malabar coast. The allure and temptation of cinnamon, ginger, chili, nutmeg and mace were too great. The rewards of spices as preserver of foods and the health-giving properties were shaping the life of Britain. In the early 16th century, with the onset of the East India Company in India, the interest in Indian foods gained importance in Britain and the commercial creation of curry powder in the 1780s. In the 19th century in Portman Square, London, Sheikh Dean Mohammed at 34 George Street opened the Hindustani Cafe. His vision was to recreate the food desires of those who had worked in India at the time of the Raj, returning from the East. He offered cane furniture, smoking hookahs with real Chilean tobacco, and the creative, tasty curry delicacies and dishes using spices. In the early 19th century, London witnessed eating establishments for the seamen who immigrated from the province of Sylhet, serving curry and rice from the Victoria Dock Road and emancipating the curry house culture in Britain. These Indian seamen were allowed to enter Britain freely, then gradually in the 1950s and 60s positioned Indian restaurants as strong businesses, especially in London and the Southeast. In the 1960s, there were just 500 restaurants in Britain.
By the 1970s, this grew to 1,200. After Bangladesh's independence, and with the influx of more people to Britain, the number gradually rose to 3,000. This gradually increased to more than 12,000 across the country today. For the turnover of more than 4.1 billion a year and employing some 100,000 people, making it one of the major industries in the UK. Thus it is sad to see Britain's Bangladeshis feel the pinch like never before, with 2,000 curry houses having closed in the past 5 years in the UK. We need to rediscover what makes us spicy again. It is essential that Indian restaurants keep pace with the mainstream standards in terms of business tours, mechanism and infrastructure to enable a sustained improvement in services and continue customer satisfaction. Let's look now then at some of these statistics. It is a £4.1 billion industry with some 15,000 outlets nationwide. The UK's most popular dish, well, I think we all know that, it is the chicken tikka masala, and we spend £250 million a year on Indian food. Yet, as we heard there, 2,000 curry houses have been closing since 2010. And in London, we've lost 1,000 of those. Let's hear more now about the situation here in the capital. Channel S's chief reporter, Mohammed Jubair, reports. ব্রিক লেন বিশ্বজুড়ে এক নামে সুপরিচিত। ইস্ট লন্ডনের ফাইন্যান্সিয়াল সিটি ক্যানি ওয়ার্ফ থেকে অদূরে আর সিটি অফ লন্ডনের সীমান্তে। মাত্র 500 বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এই ব্রিক লেনে আইরিশ কমিউনিটির দাপট ছিল আলাদা এক মাত্রায়। তারপর আসে জুইশ কমিউনিটি। 50-এর দশকে সূচিত হয় বাংলাদেশি কমিউনিটির যাত্রা। আবাসিক অবস্থানের পাশাপাশি কারি হাউস তথা রেস্টুরেন্ট ব্যবসার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জিং সূচনা হয়ে ওঠে সফলতার ইতিহাস। বাঙালিদের ঘামে শ্রমে মেধায় মননে ব্রিকলেন খ্যাতি পায় কারি ক্যাপিটাল হিসেবে। কিন্তু এখন কেমন আছে সেই ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন? জবাবে ব্রিকলেন বাংলা টাউন রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গুলজার খান। I believe it is still the curry capital. There is no doubt about this. But in terms of business, within the last few months, it hasn't been great. I mean, this has been one of the quietest January since I've come into Brooklyn, which was about 10 years ago. So it's not just because of business rates going up and VAT and rent going up. I think you'll have to look at the whole economy as well. The major problem we have is their staff shortage. In Brick Lane, we never had staff problem. পুরো ব্রিটেন থেকে আলাদা নয় ব্রিক লেন, আছে ভিন্ন কিছু সমস্যাও। এসব কারণে জৌলুস হারাচ্ছে বললেন প্রফেসর শাকির বকফারুক, যিনি 40 বছর যাবৎ ব্যবসা সূত্রে ব্রিক লেনেই আছেন। শীঘ্রই সেই স্মৃতি এবং বাস্তবতা নিয়ে তার একটি বইও প্রকাশিত হবে। কি ব্রিক লেন ছিল আমার নিজের চোখের দেখা ব্রিক লেন, আর আজকে আমার দুঃখ লাগে আগের যে হাসুল অ্যান্ড বাসুল, আগের যে জৌলুস উইকেন্ডে এত বেশি ভালো করতো, এগুলি এখন কিছুই নাই। এখন মানে বলতে গেলে এখন বলা হয় যে ব্রিক লেনের বোধহয় ব্যবসা একদম ডার্ক এবং ডেড হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় কারি হাউস লিডার জানালেন, মাত্র কয়েক বছর আগেও ছিল 55টির মতো রেস্টুরেন্ট, এখন আছে 30টি। স্টাফ সংকটের পাশাপাশি সিটির কাছাকাছি হিসেবে রেন্ট রেটও চড়া। The restaurant figures from Brick Lane, I mean, 3 years ago we had over 50 restaurants, and at the moment it's about 30 plus Indian Bangladeshi cuisines. And we have new cuisines coming into Brick Lane, new business, new retail shop, and Brick Lane properties. And Brick Lane has a history of changing hands. Brick Lane is part of the city now. One of the reasons why most of this business couldn't sustain themselves because the rent and rate has shot up very high. এলা বহুত রেস্টুরেন্ট চালাইতে পারেন না, রেন্ট দিয়া ওয়াইজেস দিয়া খাবারেন। আগের বিজি নাই, এখন কাস্টমারও কম হয়, আমরা প্রেশার হইলে ওই থাকলে এখন প্রেশার নাই। সার্ভিস ভালো করতে হইব, তার বাদে এমনি স্টাফের শর্ট আছে, নানান সমস্যা আছে।
সত্যি এখন আর ব্রিকলেনের দুপাশ জুড়ে শুধু কারি হাউস নেই, ভিন্ন ভিন্ন কালচারের রেস্টুরেন্ট এবং ফুড শপ এসে গেছে। এসেছে চাইনিজ, জাপানিজ, সুশি। সবাই যেহেতু ইন্ডিয়ান করতেছে, আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে নামছি, দেখি কি অবস্থা হয়। বাট আমরা যে ফলটা পাইতেছি এটা খুব ভালো একটা ফল আমরা পাইতেছি। ভ্যারাইটিস ফুড হিসাবে আমার মনে হয় যে চাইনিজও ভালো চলবে বা ভালো চলতেছে এখন পর্যন্ত আর কি। রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রপার্টি শপ, ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। ব্রিকলেনের বিখ্যাত ক্যাফেনাজ রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে এখন চলছে ভিন্ন ব্যবসা। ক্যাফেনাজের মালিক, একসময়ের সফল রেস্টুরেন্ট মিলিনিয়ার মুকি মাহমুদের এখন আর কোনো কারি হাউস নেই। নিজের মুখে ব্যাখ্যা দিলেন এভাবেই। আমরা নিজেরা ডাকাটাকি করে কোয়ালিটি দেই নাই, সার্ভিস দেই নাই, যার ফলে কাস্টমার তো আর একদিন না একদিন বুঝে যায়। ইউ ক্যান ফুল সাম দ্য পিপল সাম দ্য টাইম, ইউ ক্যানট ফুল অল দ্য পিপল অল দ্য টাইম। দেয়ারফর দ্য কাস্টমার রিয়েলাইজ দ্যাট উই আর নট গিভিং দেম দ্য সার্ভিস হোয়াট দে ওয়ান্ট, উই আর নট গিভিং দেম দ্য ফুড হোয়াট দে ওয়ান্ট। দেয়ারফর দে slowly and surely has moved away. We did not concentrate on the product, we concentrated on the number of people to come into Bricklane, but we did not, the product was let down. ব্রিকলেনের মুখেই অসবর্ন স্ট্রিটে ছিল সুপরিচিত রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী সিরাজ হকের মালিকানাধীন ক্লিফটন। এখন সেটি বিখ্যাত টার্কিশ ব্র্যান্ডের রেস্টুরেন্ট। এদিকে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খাবারের মজাদার সব মেনু নিয়ে সেজেছে কিছু রেস্টুরেন্ট। এসব রেস্টুরেন্টে মূলত বাংলাদেশি কাস্টমাররাই বেশি যাচ্ছেন। স্বাদ নিতে ঢুকছেন অবাঙালিরাও। অথেন্টিক যে ফুড যেটা করতেছি, এটা আসলে শাক সবজি থেকে নিয়ে মাছের ভর্তা থেকে শুরু করে শুটকি ভর্তা থেকে, মানে বাংলাদেশের যতগুলো ঐতিহ্য খানাগুলো আছে এগুলো আমরা করে থাকি। এটা আমরা সবাই কিন্তু ভালো ব্যবসা করতেছি। আমরা এই ব্যবসার উপরে খুবই হ্যাপি। হ্যাঁ, এই জন্য যারা আসেন খুবই হ্যাপি আছি আমরা। পুরো ব্রিটেনের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের যেমন শঙ্কা, ব্রিকলেনকে নিয়েও একই শঙ্কা। তবে আশারও কমতি নেই অনেকের মাঝে। This industry was mostly run by the elderly Bangladeshi community. They built it up. They actually worked very hard, and that is why the whole industry has come to such a good position today. But I think because the whole industry is in decline now, we need to involve the younger generation. Because there is a saying that what you can do, I can do. What I can do, you can't do. But together, we can do something. That is why the younger generation might come up with their modern ideas, with the support of the modern technology. জমজমাট ব্রিকলেন, কারি হাউজের জন্য বিখ্যাত ব্রিকলেনের গৌরব কি হারিয়ে যাবে, না এখনো সময় আছে ধরে রাখার, পুরনো প্রভাবে ফিরে যাওয়ার? সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকের মনে। Tonight, we are also revealing the plans behind the live programme launched on Channel S on Sky Channel 814. So here now to give us the detail is the man behind the concept. Please welcome now Vice Chairman of Channel S, Mr. Abdul Haq, to the stage. The catering industry, as you know, is dying, and it's dying slowly, and we have got to do something about it. And this is why we all gathered here tonight. Channel S has worked really hard, put together some amazing infomercial and footages for you. We have packed evening ahead, so do bear with us. One other thing we want to do tonight is to bring all our research together, and we are going to do it here in one media platform produced by Channel S. Tonight we'll give you a taste of our live TV show. This launches next month, where we will look at case studies, find possible solution with a team of experts. It's been a long and emotional journey, but tonight is not about hearing the problem anymore. In fact, tonight is about taking a step towards finding the solution. Thank you then, Mr. Abdul Haq, for your insight into the background of the Catering Circle. Now, ladies and gentlemen, we're going to bring you a report now looking at the regional roadshow programme called Catering Circle on the Move, which has been put together by the news editor of Channel S, Kamal Mehdi. ক্যাটারিং সার্কেল ব্রিটিশ বাংলাদেশি কারি ইন্ডাস্ট্রিতে খুব অল্প সময়ের ভেতরে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। রোড শোর মাধ্যমে কারি ইন্ডাস্ট্রির নানান সমস্যার কথা তুলে নিয়ে এসে তার সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টা করবে ক্যাটারিং সার্কেল। অর্থাৎ ক্যাটারিং সার্কেলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে
আমরা মোটামুটি সবাই অবগত আছি। কিন্তু ক্যাটারিং সার্কেলের পেছনে যারা কাজ করছেন, এই কাজের মাধ্যমে তারা যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করছেন এবং এই কাজটা তারা কে কীভাবে কতটুকু এনজয় করছেন তার অনেক কিছুই আমরা জানি না। প্রিয় দর্শক, ছোট্ট এই ডকুমেন্টারির মাধ্যমে আমি তার কিছুটা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। চ্যানেলসের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল হক, পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। একদিকে চ্যানেলস, অন্যদিকে ব্যবসা। এই ব্যস্ততার মাঝেই 2014 সালে এসেক্সে বিসিএর একটি অনুষ্ঠানে যান তিনি। আর তারপর এই ইন্ডাস্ট্রি যে সাফার আমার পাক্কা কষ্ট লাগছে। তারপরে বললাম যে এটা লইয়া আমরা অ্যাটলিস্ট দ্য লিস্টে যে বাংলাদেশ চ্যানেলস মিডিয়া হিসাবে আমরা এটা একটু অ্যাওয়ারনেস করতাম পারি, আর যদি পারি যে এক্সপার্ট লইয়া আমরা কমিউনিটি লইয়া সলিউশনটা পাই। কিভাবে ক্যাটারিং সার্কেলের জন্ম হলো সেই কথাই জানাচ্ছিলেন আব্দুল হক। যুক্তরাজ্যে প্রায় 12,000-এর বেশি ব্রিটিশ বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়েতে প্রায় 100,000 মানুষ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্টাফ সংকট সহ নানান সমস্যার সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশি কার ইন্ডাস্ট্রির বছরে টার্নওভার প্রায় 4 বিলিয়ন পাউন্ড। বিশাল টার্নওভারের এই রেস্টুরেন্ট সেক্টরের সমস্যাও বিশাল এবং বেশ পুরনো। এসব সমস্যা একার পক্ষে চিহ্নিত করা খুব কঠিন, তাই গঠন করা হয় ক্যাটারিং সার্কেল টিম। 10টি রোডশোর পরিকল্পনা নিয়ে রুটিন বেঁধে কাজ শুরু করেন নবীন প্রবীণের এই টিম। তবে রোডশো বাস্তবায়নে গিয়ে মজার এবং মিশ্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ক্যাটারিং সার্কেলের সদস্যরা। সাইট ভিজিটের লাগে আমরা প্রায় 6 ঘন্টা টাইম করতে গেছি, তখন কি আবার রাত্রে আবার ব্যাক করছি। দেখা গেছে স্কটল্যান্ড আমরা গেছি, অনেক লং ড্রাইভের মাঝে একটা এনজয়মেন্ট হয়েছে। গাড়ির মাঝে আমরা অনেক ফুর্তির কথা মারছি, অনেকে আপনার ফুর্তি করেছেন, অনেকে আপনার অনেক মজার জোক কল করছেন। So from a beginning stage that is the outcome fight and from the local people in the different regions that we visited, it's been overwhelming. The nice thing is that wherever we go, আমরা মায়া পাইছি। কার ইন্ডাস্ট্রির সমস্যার কথাই শুধু তুলে নিয়ে আসছে না ক্যাটারিং সার্কেল, এর মাধ্যমে কমিউনিটিকে নতুন একজন প্রেজেন্টার উপহার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি রোড শোর উপস্থাপনা করেন ক্যাটারিং সার্কেলের সদস্য হেলাল মালিক। For me personally, it's opened a new door for me and I can see there's scope to develop this. এবার শোনা যাক প্রোডাকশন টিমের কথা। এক একটি রোড শো ছিল চ্যানেলসের প্রোডাকশন টিমের জন্য নতুন এক একটি চ্যালেঞ্জ। প্রতিনিয়ত সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে প্রোডাকশন ইনচার্জ আহাদ আহমদ। আসলে ইলা হইছে অনেক সময় রাশ করিয়া ধরলেন, এদিকে লাইট চলে, তার গাড়ির মাঝে গুলবাই, তারপরে টিম করা ঠিক আছে, মালগুলো আমরা এখানে আমাদের গাড়িতে তুলছি, কিন্তু অনেক গিয়া দেখি যে মানে ইলা হইছে, 2-1 হয়েছে যে আসলে আমরা মিসিং করে ফেলছি, কোনো একটা ক্যামেরা গেছে না বা একটা ক্যামেরা কাম করছে না। তখন খুব প্রেশার ফিল করছি আমরা। তারপরেও লোকাল ধরলেন আমরা নিউজ করেসপন্ডেন্ট যারা আসলা, তারা কাছ থেকে আমরা অনেক সময় সাপোর্ট নিচ্ছি, বাট আমরা আটকেছে না কোনো জায়গাতে, আমরা আসলে ফাঁকা দিচ্ছি। প্রোডাকশন টিমের আরেক সদস্য ঈশা খান রাশেদ। প্রতিটি রোড শোতে চ্যানেলসের হেড অফ গ্রাফিক্স আব্দুল সাত্তার মিশু এবং তিনি নিজে ভাগাভাগি করে গাড়ি ড্রাইভ করেন। এত বড় লম্বা জার্নি করে 3-4 ঘন্টা রেস্ট করে আবার পরের প্রোগ্রামের জন্য রেডি হওয়াটা হচ্ছিল খুব ইজি ব্যাপার না, কিন্তু বিষয়টা মজা ছিল এই কারণেই যে আমরা 4-5টা গাড়ি করে হচ্ছিল মানুষজন এখানে গিয়েছিলাম, এবং সেখানে সাথে সাথে হচ্ছিল সবাই গাড়ির ভিতরে আনন্দ মজা, তারপরে এটা একটা আউটিংয়ের মতনও ব্যাপার ছিল, যার ফলে এই ক্লান্তিটা তখন ক্লান্তি হিসাবে লাগে। ক্যাটারিং সার্কেল কোনো সংগঠন নয়। ইউকেতে প্রায় 50 বছরের পুরনো সংগঠন থেকে শুরু করে নতুন অনেক সংগঠন শোষ অবস্থানে থেকে রেস্টুরেন্ট সেক্টরের সমস্যা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাটারিং সার্কেলের লক্ষ্য হলো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। ক্যাটারিং সার্কেলের চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যাচ্ছেন চ্যানেলসের চেয়ারম্যান আহমেদ ইসলাম চৌধুরী জাপি, আর সার্বিক বিষয়গুলো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তদারকি করে যাচ্ছেন চ্যানেলসের এমডি তাজ চৌধুরী। ওয়ার্কিং ফর দ্য কমিউনিটি এই স্লোগানের সঙ্গে মিল রেখে কমিউনিটি ওয়ার্কে সর্বদা উৎসাহ যুগে যাচ্ছেন চ্যানেলসের ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস। Essentially, some of us younger people, British educated, need to come forward and help this amazing industry that's been put together over the last 50 years. This initiative is going to preserve the British Bangladeshi's backbone, which is the catering industry, also promote good practices, and hopefully will bring about prosperity in the community, which is much needed because this industry serves almost 100,000 people, and without this
community being fully behind this initiative, I think we as a community will lose out in the long run. Price-wise, very important, especially the wholesale price. And also I believe what they're doing is very important for the catering circle, especially the staff-wise, very important. These days really staff is really shortage, and we do need to get together, unite together and come forward. Asian catering sector is facing a very harsh reality, and it needs to pull together, especially regarding the buying of wholesale products to run our restaurants. We need to know where to buy the right products at the right prices. If we can't save money there, then we're not looking at a bright future. So we need to all pull together and stick together in buying from a wholesaler that we can rely on. Some of the issues catering circles were actually focusing on are like the immigration issues, the problems they're facing in restaurants, training, these, that, so many things. Because of this catering circle event, so many restaurateurs are. You're watching Channel S. So we've got an idea then about what the problems are, but as part of the Catering Circle's research and development, they honed down the top 5 burning issues into each region. Let's have a look at what they found. Ahead of the live show to be delivered on Channel S, the Catering Circle held a roadshow in every major city in the UK to help better understand firsthand the issues being faced and listen to our peers within the industry. Dear audience, now let's have a look at the top 5 issues identified in every region. Essex. Birmingham. Bristol. Luton. Cardiff. Portsmouth. Scotland. Newcastle. And Oldham. অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে লিসা আজিজের আহ্বানে প্যানেল ডিসকাশনের জন্য 4 জন অতিথি নিয়ে মঞ্চে আসেন জনপ্রিয় উপস্থাপিকা নাদিয়া আলী। অতিথিদের মাঝে রেস্টুরেন্ট ওনার সাদিয়া হোসেন জেপি প্রতিনিধিত্ব করেন বাবা মাদের, সাফান চৌধুরী প্রতিনিধিত্ব করেন সফল তরুণকারী ব্যবসায়ীদের, অ্যামি চৌধুরী অংশ নেন সোশ্যাল ওয়ার্কারদের পক্ষ থেকে এবং বেন ওয়েলস অংশ নেন হিউম্যান রিসোর্স বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে। To bring our young generation to this trade to help us. Practically what we're going to do in the meantime in terms of
how we're going to engage youngsters, because it's a vicious cycle. People are not coming into the industry because we are not able to sort of present it as a career. We need a voice, and it's why we need to educate our generation, educate them so they become politicians, become marketing directors, and that way, if we continue to be proud to be British, proud to be Bangladeshi, then this industry will survive and we can continue, innovate, diversify, and like I say, proud to be British and Bangladeshi, and that's how we will survive. We do have the problem because our younger generation not interested with the restaurant business. আমাদের নিজের সন্তানাদি যারা আছে তাদেরকে এদিকে কিছুটা হলেও টেনে নিয়ে আসা এবং যারা বিজনেসের ক্যাটারিং বিজনেসের সাথে জড়িত তাদেরকেও বলবো যে আপনাদের বিজনেস আরো মডিফাই করেন। Our children don't come into it. Of course not, because they are brought up in this country. They want to move out from the catering industry to various professions. And I welcome that. But at the same time, we cannot forget that when we started as a catering industry, we want to keep on going and get other people involved as well. We must also encourage our new generation and respect them way of international catering industry and put our boys together to support our petition to government to create training center for skilled worker. The Korean industry right now, as we know, is on the decline, and not only that, it's our generation right now, because of the working times and the working hours and the profit margins involved, we really don't want to go into it. At the moment, I'm doing almost, 18, 19 hours on my own. My father's coming in to help me out as much as he can. Obviously, at his age, I'm not expecting my father to come and help me. If the Catering Circle can actually help us out for this program that we've had in Britannia Spice, obviously with their help and their advice, maybe we can get somewhere in the future where we can get the staff in, the new generation, young generation comes in. We have to make a constructive approach. And this is what I said earlier on, that we have to address this issue at the government level, that they can introduce this profession as a career in the school and college base, where they can motivate to take this profession seriously, not as just a restaurant worker, but as a profession. And that way, they will be motivated to take the job up in the restaurant catering industry. তারা আলোচনা করেন কি করে ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে কার ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভলভ করা যায় এ বিষয়ে। We'll be discussing how to get the younger generation more involved within the restaurant industry, within the catering circle, what they need to do, how we can inspire them. What's missing? Why are they not wanting to get involved? That's the discussion we're going to kick off with today. So I'll start with Sadia. Sadia, you're a parent, and from your personal experience as a parent, and of course being an owner of Cafe Masala, how did you encourage your children to get involved in this industry and ask them, what they want and what you need to do in order for them to be interested in the restaurant business? As a young child growing up in this country, my father used to take us to the restaurants. So we used to peel onions and potatoes, and we used to get the pocket money. So when I had my kids, and my sister's done the same, we felt that sometimes the kids were so involved in going out with their friends, going clubbing. We didn't want any of that. So we adopted what our forefathers taught us. I adopted the same sort of process for my own kids. Thank you so much, Sadia. Moving across to Ben, from your experience, what kind of HR system or a business management process would you say we can use as a model and we can put in place to attract the youngsters? We can learn from the new social technologies that younger people are tending to use, but actually everyone does. And I think that's the way workforce management is going to go. So you're going to be able to apply for jobs, and not even just jobs, but even shifts. Using this type of technology, you can manage your own profile online. And you can manage your own profile as an employer online and make requests for shifts, or where there may be opportunities for work, to embrace and enable greater fluidity for people to come in and come out, not just from particular communities, but from countrywide as well. Thank you so much, Ben. Moving across to Amy.
Amy, you work with young people from the age of 16 to 21. Now, you work with them all the time. Now, what practical steps do you think we can take to get them on board? It's a bit more practical than not using technology. Good evening, Nadia. Maybe train all the youngsters that are coming out of school that doesn't know where to go, what to do. But if there was a career academy and they was to give recognition, train them up, make them the best, I think there will be loads of people that will be coming in. Safwan Chaudhry, coming to you. Now, you've paved your way into this industry. You wanted to do this. You've had a passion for this. What would you like to say to your young fellow British Bangladeshi, the younger generation? What would you like to say to them? 60, 70 years ago, our forefathers established this phenomenal industry. Across the country, every single town, every single village, there's one hotspot owned and run by Bangladeshis. I'm 100% proud to call myself a British Bangladeshi, and I think that deserves a round of applause alone. Why are we losing interest? I personally... How did you get your interest? A lot of us in this industry, we devalue ourselves so badly. This has, we created a trend that has contributed to British life so much, and we undervalue ourselves. Each and every one person around this corner, you all undervalue yourself, because it's not, we call it a curry house, but we started a phenomenon. We're going to go down in history as one of the biggest pioneers in British business in this millennium, I think. So you all deserve a round of applause for that. It's not just that, but I think there's something that we're all missing here, is that as this industry slowly decreases, the demand isn't. I know every single person in 90% of my town, they're running for their curries. And I know that as the industry decreases, the demand isn't. And the basic, I learned this is GCSE business, is that as demand increases and supply decreases, you can charge whatever you want. And that's a lucrative business opportunity for me. Absolutely. Carry on the unique selling point, the USP that we carry as Bangladeshis. Don't neglect that. Don't devalue that. And always remember that we started this trade, and we're the only ones that can end it, and we're the only ones that can carry it on. Thank you so much. Thank you to everybody here today. This was just a small snippet of the TV show Catering Circle that's going to be aired sometime in March on Channel S. Many thanks then to Nadia and her guests, providing us absolutely with some innovative ideas to look at. And I hope the audience, all of you, have certainly gained an idea of how that TV show then on Channel S will look. Well, since the Catering Circle concept was born, there's been much media reporting about the curry crisis. So let's have a look now then at what the media is actually making of it all. The UK curry industry is dying, slowly, day by day. 2,000 curry houses have gone in the past 5 years. In Scotland, 100. In the north, 300. In the Midlands, another 300. 125 in Wales. In the southwest, 125. And around 1,000 curry houses from London and the southeast. How can we stop this happening? We can't sit back and do nothing. Catering Circle, a media platform for the catering industry. অনুষ্ঠানের পর্যায়ে প্ল্যাটিনাম ও গোল্ড স্পন্সররা কারি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তাদের ভাবনা তুলে ধরেন। As you know, at this stage, our catering industry having a tough time, and obviously somebody needs to address all the problem. And Catering Circle take this initiative, and we here to help the Catering Circle. As a family-owned Asian business ourselves,
It is fantastic to see so many proactive restaurateurs here looking to bring forward innovation and share new ideas in the catering industry. We're very happy that Catering Show have chosen our venue to hold this prestigious event. I have been involved in catering since 1982, so I've seen it from grassroots level to the highest level where the industry has gone to. I think it's time everyone needs to come together, join hand in hand and work together to find a solution. We are trying to take technology forward and we're trying to develop something that they have not or many people haven't embraced. You can see the benefit of getting young people into our businesses. And I think we all should take advantage of our youngsters. I mean, they have a lot of knowledge, they have a lot of ability, creativity, and I think what we are lacking. So hopefully we'll find a solution and everybody will work together to find a solution. Most of our caterers, they get scared when they hear the name of technology. But I can tell you, there's nothing to be scared about. We all use smartphone nowadays. Even my mom knows what is selfie about, what is Twitter, what is Facebook. So I'm sure it's an advanced way of improving your business in whatever you want to do. They're looking to give all your independent restaurateurs one voice. One thing you need to be aware of, the legal requirements is to put your workplace pension into place so you do not get fined by the pension regulator. We take great pride and passion to the current issues raised by the Catering Circle. We strive to help the curry industry. This is the time we make a decision, right? This is the time we are talking about finding solution. Well, let me tell you, I am the solution. Online ordering, we're talking about complete e-commerce, which will allow you to save time, save money, right? We're talking about staff problem. We've got the solution. Again, myself. All you've got to do is understand the technology. There are 12,000 curry houses throughout the UK, from Lenzer Grove to Land's End. Now, if we can't take advantage of that, if all of the people sitting out there, all of the multimillionaires, our platform has been the curry industry. And if we can't stand up and protect our curry industry now, then this is the biggest loss that we'll have in our heritage. I think education and training for catering industry is extremely important. Why? Because in this country, there are about 500 people die every year from food poisoning. Thousands of restaurants get closed down, go to courts and pay millions of pounds compensation for falling out of food safety law. So education training is extremely important. I would like to congratulate and welcome Catering Circle for taking this fantastic initiative. So আমরা মাইমুরব্বিয়ান যারা আগে অনেক পরিশ্রম করছেন কষ্ট করে একটা ইন্ডাস্ট্রি এস্টাবলিশ করছেন so we all should work together and hopefully inshallah this industry will rise again. আমাদের নতুন জেনারেশনকে এই সেক্টরে নিয়ে আসতে পারলে আজকে স্টাফ সমস্যা এবং নানাবিধ সমস্যার সমাধান করে কারি ইন্ডাস্ট্রিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করি। আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে প্রবলেম এট দ্য মোমেন্ট যে স্টাফ শর্টেজ, ইনফ্লেশন, রেন্ট রেট, এরকম প্রবলেম আছে। এরপরে তো স্টাফ ট্রেনিং, বাট এট দ্য সেম টাইম যে স্টাফ ট্রেনিং হইতে হইব একটা জিনিস যে আমরা স্টাফেও মনে করতে হইব এটা শুধু জব নাই, এটা একটা পেশা, যে এটা তার মন মর্জিতাও থাকতে হইব, এটা আগে তৈলে ট্রেনিংয়ের দরকার। ক্যাটারিংয়ের সমস্যা জর্জরিত সারা ব্রিটেনে শুধু স্টাফের জন্য। এখন বর্তমানে আমরা এদিকে উদ্যোগ নেই যে যাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানাই যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে বেঁচে রাখার জন্য, তাদেরকে হয়রান না করার জন্য। Our generation is not coming on this industry and our industry is not strong enough to face this digital way to run a business because we established our business, our old generation, they started very basic way. We don't have a very strong foundation in our current industry. মালিক আছেন, যারা শ্রমিক আছেন, যারা শেফ আছেন, ওয়েটার আছেন, তাদেরকে আমরা কাজের যথাযথ মূল্যায়ন আমরা দিতে হয়তো ব্যর্থ হয়েছি এবং আমাদের মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যেও একটা বিরাট দূরত্ব আছে বলে আমি মনে করি। ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ঐতিহ্য, আমরা সেটাকে ধরে রাখতে হবে এবং আমরা যে আমরা বারিস্টার, সলিসিটার হতে পারি, ডাক্তার হতে পারি, ভালো একজন রন্ধনশিল্পী হলেও সেখানে আমাদের লজ্জার কিন্তু কিছু নাই।
You're watching Channel S. Now then, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce the man behind the booming voice tonight, even more booming than mine. I'd like to present the actor, presenter and storyteller Riz Kabir, who will give us a short performance now reenacting the history of the curry industry. As a member working in the catering profession, I need to look for solutions and inspiration. I am one such inspiration. Sheikh Din Mohammed, 1759 to 1851, from Bengal. Wow, from Patna in Bengal. I was the first in many fields. First to publish a travel book in English. First to open an Indian restaurant in London. First to give shampooing spa. I was the royal shampooing surgeon to King George IV. You may wonder how I did this. Well, it wasn't easy. It was dedication, a dream, luck. Luck is where preparation meets opportunity, and a lot of hard work. Ami Sheikh Din Mohammed Eshati Patna, Bengal, accused of impropriety, a pillar of society. But I lived my life best as I could. Ami Sheikh Din Mohammed, famed, misunderstood. Ami Sheikh Din Mohammed. Following in my father's footsteps, at the age of 11, I worked as a camp follower under the guidance, the patronage of Captain Godfrey Baker. After 13 years of dedicated, dutiful service, Mr. Baker, who was like a father to me, invited me to return to Ireland with him, and so I did. In Ireland, it was so good. He helped me to have an education. I studied English and literature. I traveled and I wrote. I published The Travels of Din Mohammed from Patna in Bengal. This gave me notoriety in society. I also met a fellow student, Jane Daly. Against the customs of the day, we fell in love. We eloped and we married. And my family grew. Alas, Mr. Baker passed away, my benefactor and patron. But we moved to London in fashionable Portman Square, the place where high society met. I worked under Sir Basil Cochrane, who had steam rooms. I offered and enhanced the experience of the bath using champa oil from the champa flower which was found in Bengal. This was invigorating and gave very medicinal benefits and became popular in Britain and was known as shampooing. I opened my first business. In Westminster, I opened the Hindustani Coffee House. I tried to give an enhanced experience of dining in the Indian way. There was cane furniture. There was the use of spices to make healthy dishes. I hoped that the rich nababs, the people who had worked in India, returning would eat at my establishment. It did very well for a while, but it didn't do as I had hoped. And so I had to close the business down and file for bankruptcy. Tragedy struck. I had 3 more sons. And while I worked at Batter Bath House, I lost a son and a daughter. I learned to take gracefully the good days with the bad. Alas, Din Mohammed, your dream now is broke in two. What will you now do? Spice up the nation, spice up the nation. Come on, everybody, spice up the nation, yeah! I added the name Sheikh to my name, Sheikh Din Mohammed, and I opened a spa house. I started to advertise the benefits of oils, Indian herbs, and this became popular. People came to visit it, and then I opened another business in Brighton. I was known as Mr. Brighton. It attracted newspapers and magazine articles. People saw that they could be cured of the ails of rheumatism, arthritis, and asthma. I even gained the attention of aristocracy and royalty.
King George IV said, King William IV has enjoyed his visits to your bathhouse, Mr. Dean, and the people praise you. They say you are a man of miracle, you are a man of wonder. Behold the muse of the grateful theme, praise the wondrous powers of steam. I give you royal warrant, you will now become royal shampooing surgeon to the king. Hurrah, said the crowds, hurrah! If I was here now, I wonder what I would make of Britain today. What happened to my ideals of spicing up and making the nation healthy? Education. Let the people know the goodness of your product. Invent, innovate, never rest, never be quiet. Invent. Spice up the nation. Spice up the nation. It is never easy in any generation to face the challenges that we face. But with tenacity and daring, it can be won. That was the inspiration we gained from Sheikh Dean Mohammed. Thank you. Riz Kabir, ladies and gentlemen, what a wonderful performance. Didn't he encapsulate the catering industry? Now, the catering industry, though, wouldn't be the same, would it, without its industry leaders, many of them in this room. And the Catering Circle team, of course, are very, very grateful to them for their support. Let's now hear from them. This is the only one successful ethnic industry in this country who changed so many things in this country. We face many challenges during the start of this journey. Without challenge, there is no 1 year even we pass. Our predecessors had courage, they had a vision, they had a target, and they successfully left a platform for us. Our children, new generation, they love to work in the front of us, love to run a chain of restaurants, but they are not willing to going in hands-on in the pot and utensil and so on, because they feel they can do better than that. The reason for that, if somebody wants to become a chef, you tell me, can anybody walk in from PhD holder and able to make a one naan? Impossible. We sent Gordon Ramsay for one restaurant to creating a one naan, he failed. So this is a skill, it's a very important skill, and it has to be learned by, it will take a time. And it's not something overnight you can learn. So I personally feel that we all have to work together. By the government, the curry industry is in the major crisis. In this valuable billion-pound industry is threatened as a result of this fixed policy. After more than 6 decades of growth, the industry is now going through one of the most critical periods of its history. The point-based system means that the restriction on non-EU migrant will not get worse unless there is a change to the process. We're facing our real challenges today, so that gratifying that we can work together finding effective solution. এদেশের সরকারে যদি আমরা হইতাম পারি বলে তুমি তো আমরা মানুষের সম্পদ আন্না বন্ধ করছো, তোমরা পারমিশন দেয় না, তোমরা এটার মধ্যে ক্যাপ করছো, তোমরা আমরা গ্রান্ট দাও। এই গ্রান্ট লইয়া আমরা যদি আমরা কলেজগুলো চালাই, আর আমরা এই কলেজটাই আমরা যদি প্রত্যেক এরকম শহর লইয়া যাই আর সব এডুকেটেড করি, it will help us. This industry is going so much behind, not our negligence, some of the rules and changes, and some of our generation is not coming through. Some of the people like us, we came from Bangladesh or Pakistan or the country because we come a challenge and we have made the challenge of this industry. I think people have to count us because they may be the wisest they put high, but this industry given every area from the council to even food and other things, every area, table, chair, cutlery, cookeries, everybody contributing, we are buying. So make sure all of the politicians, if you lose this industry, means you are losing more than us. We have to deal with the problem, lobbying with the government for not harassing us. I have heard a story that on Sunday, they raid our restaurant when it's full of customers. That have to be addressed. We have to create new dishes to be more successful, not the same thing all the time. We will be there for you. You have taken a very nice initiative to unite all the caterers.
We have business model. We open lunchtime and dinner 7 days a week, but expect to make a profit only on Friday and Saturday night. And those waiter you pay to sit in an empty restaurant midweek and at the lunchtime, why not send them on a social media marketing course and use their time to input customer email address, mobile number, so we can take control of our own business. Problem in Scotland is totally different from the problems in England. The problem we are facing here in Scotland is staffing issue. Quite a lot of restaurants are struggling. Some restaurants in village area, they have only one staff in the front, one in the kitchen. The owners are working very, very hard. Ladies and gentlemen, let's hear now from the founder of Channel S, Mr. Mahi Ferdows, and Managing Director of Channel S, Mr. Taz Chowdhury. ওয়েলকাম টু ক্যাটারিং সার্কেল। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আজকের এই উদ্দেশ্য যেটা ভেরি সিম্পল। চ্যানেলস যখন জন্ম হয়, চ্যানেলসের জন্মের সময় আমরা একটাই ছিল যে আমরা কিভাবে কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানো এবং সাহায্য সহযোগিতা করা, আমরা একসাথে মিলিয়া কমন গোলের লাগে কাম করা। আমরা বিগত 12 বছরে অনেক কাজও হাত দিছি। আপনারা সাহায্য সহযোগিতায় আমরা সবসময় সাকসেস আনছি। আপনারা লাগি আমরা একলগে থাকি। ক্যাটারিং সার্কেল আসলে ব্যক্তি স্বার্থর লাগে না। ক্যাটারিং সার্কেল একটা সিম্পল প্ল্যাটফর্ম, যেই প্ল্যাটফর্ম মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, যেটার মাঝে আসলে আপনার আওয়াজ তুলিয়া ধরা, আপনার প্রবলেমগুলো তুলিয়া ধরা, আপনার প্রবলেমগুলো মেইন স্ট্রিমও শেয়ার করা, আমরা নিজের মাঝে শেয়ার করা, আমরা ইয়াংস্টারের লগে শেয়ার করা। সো দিস ইজ একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেটার মাঝে আপনারা শেয়ার করতে পারবা। আমাদের কোনো ব্যক্তি স্বার্থ নাই, কোনো রকমের পলিটিক্স নাই, কোনো কিছু নাই। এটা একমাত্র হলো যে কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা বানাইয়া গেছেন যে প্রতিষ্ঠান, যেগুলো সাজাইয়া গেছেন যে ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রিটা কীভাবে আমরা দরিয়া রাখতাম পারবো, যুগ যুগ কীভাবে দরিয়া রাখবো, কিলা আমরা জেনারেশন বাই জেনারেশন পাস করতে পারবো, লাইক এ লেগেসি যে আমরা কীভাবে রাখতাম। এটাই হলো আমার মেইন উদ্দেশ্য। আশা করবো আপনার কাছ থেকে আপনারা যাতে আমরা লোকে থাকবা এবং ক্যাটারিং সার্কেলের সহযোগিতা করবা। আমার লাগি দোয়া করবা, চ্যানেলের লাগি দোয়া করবা। ভালো থাকো, থ্যাংক ইউ। As you know, Channel S has been in the forefront of promoting whether it is a problem, whether it is a good message to share with the community. Currently, our catering industry is facing a lot of problem in terms of staff shortages. We have been working with the catering industry for the last almost 1 year now with our roadshow with Catering Circle, and hopefully we would like to see some good out of it, i.e. how to resolve the marketing problems of restaurants, how to resolve the staff shortages, hopefully people on a minimum wages to come from abroad on a work permit. And Channel S, of course, would be there campaigning with all the organizations that matters and that associate itself with the catering industry. প্যানেল ডিসকাশনের জন্য এবার মঞ্চে আসেন কেটারিং সার্কেলের প্রধান উপদেষ্টা চ্যানেল এসের চেয়ারম্যান আহমদুজ্জামান চৌধুরী জেপি। তিনি সাথে নিয়ে আসেন 4 জন অতিথি, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, অলি খান, সুফিয়ান মিয়া ও পল স্কালি এমপিকে। তারা আলোচনা করেন স্টাফ শর্টেজ ও এর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে। আমাদের স্টাফ প্রবলেম এটা সম্বন্ধে ওই যে কিছুটা সামাজিক প্রবলেমের জন্য হতে পারে, যেমন ঈদের সময় সবাই বন্ধ পায় না, এই জন্য অনেক লোক ট্যাক্সিতে চলে যাচ্ছে। We don't have fully trained staff. It's because trainees from Bangladesh aren't getting their visas, so we have to employ people from Eastern European countries like Bulgaria, Romania, and a lot of them can't really speak that well English, so it's hard for us to communicate with them. বিগের সমস্যা যেটা ইমিনেন্ট স্টাফ ক্রাইসিস, যেটা আমাদের অহনো চলের আর আগে দিয়ে এটা বিশাল একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ম্যানেজমেন্ট এবং স্টাফের মাঝে যে দূরত্ব আছে ওটা ঠিক করা দরকার। এখন স্টাফে যদি নোটিশ দেয় যে আমি আগামী 2 সপ্তাহ বাদে আমার জরুরত আছে, আমি দেখতাম কি ঘুম হারাম হয়ে যায়, যার কারণে আমরা স্টাফ ক্রাইসিস, বিরাট ক্রাইসিস। যে আমাদের রেস্টুরেন্টগুলোর জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে যারা আসছে এরা মোটেই ফিট না। Last 40 years and I was doing so well, and at last I find it difficult to get the right staff, so I decided to give up. So my son stand up and he says he want to take over. I says fine.
But no, they're finding it very difficult to run. Time to time, he's phoning me, asking my opinion. And recently, they decided enough is enough. They are thinking to give up and go into different business. স্টাফ সংকটে আমরা মনে করি সকল ইউনিটি আর লোকাল এমপি কাউন্সিলর সহযোগিতা করিয়া যে আমরা স্টাফের সংকটটা নিয়ে দূর করতে পারি। স্টাফ সংকট সমাধানের জন্য আমরা সবাই যদি বিভিন্ন ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা কেটারিংয়ের সাথে জড়িত, তাদেরকে নিয়ে ইউনাইটেড ওয়েতে যদি আমরা ওয়েস্টমিনিস্টারে লবি করি, ওয়েস্টমিনিস্টার যে বা যারা আছেন প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে সবার সাথে যদি আমরা এই জিনিসটা পৌঁছাতে পারি, আমার মনে হয় আমরা নতুন করে স্টাফ আনতে পারবো। Because of shortage of staff, they are threatening me like, you know, oh, where's my raise my wages, because say for example chef getting £500 a week, and they are telling me like, oh, I got offer from other restaurant like £600 a week, so my wages I used to give like £3,000 a week. Now I have to pay like £4,500 a week. So I don't know how can I survive to pay high wages. I can't get staff. I thought it was my problem only. Last 2 years I run only with local people. I cannot get one single Bengali to work for me. And I works very, very hard to keep going. Without me and my wife, we work 24 hours. Which 7 years, last 7 years, we say the restaurant, I cannot even come out from there. I think we know what they were saying. It is a serious crisis. And there are a lot of issues, as I said. Can I ask Sufyan, you have been using the new technologies to solve your staff shortages. What did you do? We looked at in-house computerized systems where we manage stock, inventories, even simple things like managing emails and communicating from lower sector staff to middle sector staff. Communication is a big factor. So we developed our own training systems using technology, and it was a very important factor. But now, looking back, 4 or 5 years ago to where we are now, I think if we didn't, we would have suffered as a leading brand. Because technology, we embraced it early. We were very, very lucky to embrace it early and see the benefits factors. Everybody in this platform here in this room knows about the crisis that's going on, but we need to change ourselves. So we have to adapt ourselves. Absolutely, without shadow of doubt. All right, thank you. You're most welcome. Now, Oli Khan, what would you recommend we do to attract and retain staff? My recommendation would be, because as the technology is one of the recommendation, this is actually when I have actually implemented the EPOS system in my place. It helped reduce my staff, and we need to have the proper structural strategy in place so that we can teach them. We need everyone work together, whether I'm a boss or a staff. Barrister Ata, you are a very well-known person, and you deal with immigration issues every day. Are there any aspects in the law that we can take advantage of? There is no any straightforward answer, actually, your questions. But what I would like to say to the crowd, actually, if we become united, then anything is possible to get from the government. Obviously, they have to listen us if we are united, one platform. Thank you very much. Thank you. Paul Scully, MP, and as I said, friend of Bangladesh. You went to Bangladesh many times, even to my village home. What can the government do to help us? High street businesses in general have been really struggling over the last few years for any number of reasons, not just the recession that we went through, but the changing nature of shopping, the changing nature of high streets and these sort of things. And so the government in general has been looking at things like small business rates relief in the last parliament, reducing national insurance costs for employment. But for the curry industry in particular, what we need to do is, first of all, there was mention earlier about raids and understanding the immigration laws better, as Atarama just said. I'm pleased that Jill and Pat are with us tonight over in the corner of the room from the Home Office. And actually their job is to talk to people within the industry to make sure that you fully understand the rules, that you don't unintentionally get caught up by what can be often quite complex rules. For the long term though,
what I think we need to do, as I said, Ato Rahman was talking about the points-based system came in 2008. We need to change the way we ask the question of the government. For the last 8 years, the industry leaders have been talking to government and saying, we have a skilled chef shortage, we want that upper limit to be reduced. What have we seen? We've seen it going the other way. At the moment, the government has very little it can do about immigration from within the EU, so it's having to put all of the pressure in order to reduce the numbers from immigration from outside the EU. Personal view that I have is if we left the EU and we had greater flexibility in immigration, that may be something that we can actually do. But what I want to be able to do, as the Curry Group, is to come up with a state of the industry report so that we know exactly. We've actually had a couple of different figures here today about how much the industry is worth, how many restaurants there are, and we want to know exactly the scale of the problem. So use the fantastic work that the Catering Circle has come up with, speaking to the restaurant owners, speak to the customer surveys that have been doing at the moment, and then use that to come up with a solution that we can go to the government and say, right, this is something that's not exactly what we want as an industry, but it's better than it is now. It fits better with your immigration policy, and so hopefully we can get a win-win situation. Thank you. Without a united platform, it is going to be really tough. In the month of March, there would be the episodes starting where there will be a lot of debate. Our hope that you will all try and participate. Ladies and gentlemen, you'll be sad to hear, I'm sure, that we have reached the end of our event. To you all, a huge thanks for coming tonight. I hope you found it useful and very informative. I know I did. And good night.